Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to our channel Superstar Montessori. As you all already know that we are providing Montessori teacher training to students. This video is about the workshop which we conducted for our students in Perambur main branch. Let's see the small video clipping of our phonetics workshop which will be useful for you. So let's move on to the video. Yeah, okay, fly, smile. Yes. So you all know these three group sounds and action, correct? Yes. First. Pal. Curly. Kiki. This letter formation. A. Practice பண்ணுங்க one தடவை சொல்றேன் இப்போ நான் ஒரே ஒரு இவங்களுக்காக நான் சொல்றேன் எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க லிசனிங் காக எல்லாரும் யாராவது பண்ணுங்க this letter formation பட் தெரியாதவங்க ஒரு சொல்லி பார்த்துங்க இ okay curly kiki a It's a soft sound. Ba is always it's a very soft sound. So in these three groups only we are going to learn now short words. A, E, O, A. So this 5 letter sounds is the short vowel. So we are going to learn the family words now. First I am going to take a first short vowel. What is that? And family word. Next, add family word. Add family word. Next is accent. And what is this? So this. It was very useful actually. We did not know that phonics had 42 sounds actually, speech sound. So it was good. It was like, we learned so many sounds and we are now able to teach our children as well as if we go to job also to teach other children. It is very useful. லாங்குவேஜ்ல 44 சவுண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுவும் இல்லாம டீச்சிங் வந்து இப்படிலாம் குழந்தைங்களுக்கு கற்று தந்தா இன்னைக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. வர நெக்ஸ்ட் இதுலலாம் வந்து நிஜமாலே என்னுடைய கிளாஸ்ல பசங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த நான் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். சவுண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஈஸியா கத்து கொடுத்தாங்க ஜெயா மேம். அது பிளெண்டிங் எப்படி பண்ணணும், ரீடிங் எப்படி, ரைட்டிங் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப வெரி ஈஸியா இருந்தது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் ஃபோனிக்ஸு. ஆக்சுவலி ஜெயா மேம் வந்து ஆன்லைனில் ரொம்ப கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அவங்கக்கிட்ட இது கற்றுக்கணுன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம். பட் இன்றைக்கி அந்த கிளாஸ் வச்சதால ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரியாதெல்லாம் மேம் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 44 சவுண்ட்ஸ் எப்படி வந்து இதெல்லாம் பண்ணணுன்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை வச்சு நான் வந்து ஒரு வேளை நான் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணாலும் என்னுடைய கிட்ஸுக்கும் நான் இது வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவேன். தேங்க்யூ.
தெரியவே தெரியாது. இப்போ தான் 44 சவுண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. எனக்கு பையனுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு. இப்படி சவுண்ட் எப்போ வருது, இந்த மாதிரி வருது, அதெல்லாமே இப்போ ஈஸியாக எனக்கு சொல்லி கொடுக்கும் புரியுது. Join us. Superstar Academy.